Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you guys for always skia kujichanganya. Thank you guys for always coming back to watch my videos. In case you are new here, my name is Rebecca Kamau and this is my YouTube channel. And kama kawaida, udaku lazima tutafute. Although it has been long, it has been very long time since I uploaded. So wase mmenionyesha love because we are on road to 5k subscribers. So if kama uko hapo, you are watching me and you have not subscribed, please kindly it's the high time you subscribe, because the udakos as always are on the way. And I also do lifestyle. Yes, me actually nafanya kila kitu, okay? And yes, na nikipata kitu mzuri na waangushia kama kawaida. And give a like to this video. We are on road to 5k subscribers kama venye nimewambia. Sahi tuko 4 point something. Yes, 4.0 hapo hivyo. So kama uko hapo, you know you have not subscribed to this channel. If it's your first time to see this face, kindly subscribe, support your girl. And nilikuwa nataka kusema aje, simnikumbushe. Tunaendelea kusonga. Since sijakuwa nikiwa uploadia, munisamehe, muniwie radhi, cause ni hard kujichukulia video, ni hard sana. And bado tunaendelea kusonga. Msupport and God at our breast. Yes, I'm so grateful up to this point. I can't say it's my hard work or something. No, it's God. Yes, and you people, and you my fans, wenye mnani watch mkiwa huku Kenya, mkiwa diaspora, I love you all. And kama kawaida, nikipata udaku na wadropia kama kawaida. You give a like to this video, leave a comment, tell me what you think about the video of today. And I'm so happy, I'm so grand. Sawa? Ebu enda watch your video naeka hapo. Sawa? Iko hapo. Sawa? Okay, go and watch. Mkononi mwa Yesu. Nataka kuitakasa. Nataka kuiombea. Na mwenye anaombea gari yangu ni anaitwa Bishop, anaitwa Israel Burali. Yeye ndiye anaombea gari yangu on Tuesday. Anaombea gari yangu on Tuesday, alafu naipeleka home pia wazazi waekea mkono. But nilikuwa nataka ikitoka Nairobi Tuesday, Burali anaiombea. Guys, mkiwa na masherehe sasa mniite. Nyina mniite miondoko. Mkiuje kwa sasa, ukikuja airport unanipigia simu unaniambia toka na gari. Nakuja kukupick. I'm so happy. Brale anaiombea Tuesday. Mimi mwenyewe niliombea jana usiku, nililala kwa gari. Ndio maana kichwa inaniuma. Nilikaa na watchman tukapiga story mpaka 6 morning. Siongei na nguvu. Niko kwa wenyewe. Nilikaa na watchman nikapiga naye story. Alafu najua guys, mimi bado siamini kama ni gari yangu. Bado ninashtuka na shanga. Kifungu nimebeba kwa briefcase, nikakuja naye nafikiri wataniibia gari. Utanipikia airport Melvin, lazima. Guys, sina washukuru walai. I love you guys. Mumeni support, mumeni push. Namba M-Pesa, ukitaka namba M-Pesa una nini box tu nakupea namba M-Pesa.
mumeni support. Hata nisilienda kwa nilikuwa kwaenda vijuzi hiyo nikipewa gari nikawasema mimi sina enemy TikTok. Nilisema sina enemy TikTok wenye nilikumbuka majina yenu nikataja. Nikasema mimi watu wananipenda. We. Na yangu ndawaekea inbox. Ukitaka namba yangu ni anakupea inbox. But guys, what I can say. Sometimes nafikanga mahali nasema we fans ni watu wa maana. Kwa life listen, sometimes humble yourself, rudi chini. Usikize fans wako. Hata mimi nilikuanga nachoma. Mara ngapi mmenikomendia unachoma, anafanya nini? Naacha nikwambie mimi kama naendanga kwa comment zote. Kwa video yangu naendanga kwa comment zote. Juu najua niko na makosa. Nasemanga napiga hii video lakini unaweza pata makosa. Unapatanga wale wenye wananijibu vibaya na kama enemy, but unaweza pata watu genuine wanakuambia ukweli. Na hiyo ukweli inaumanga. Kama mimi kuna mwenye aliniandikia paragraph na nikaona huyu demo ananipenda. Juu kila kitu aliniambia nilifanya soma message kwa hasira mara ya kwanza nika blue tick. Nikakaa time nimetoka tu site na Ubina ningali kwa happiness. Nikasema acha nirudi ufani aliniambia nini. Walai nilienda nikapata aliniambia kitu ya maana. Na ikanisaidia. So msiache nipotee. Mnaniguide, mnanitengeneza na kuwa malikia wenu. Naomba alamu ya kuweka alamu na track hiyo ni kwa gari. Nipe kazi ya retouch nywele. Sweetie hiyo mimi ni brand ambassador wa Ratino. It is good. Hey. I am so happy wallahi. Lakini tununue tu keki tu tukate tu ya team TikTok. Tukate tu keki ya celebration bwana, nyinyi watu mmekuwa maana kwangu. You know, nimependwa na Wakenya because of you guys. Nyinyi watu mimi voi. Mnaniua na baraka wallahi. Nipe kazi ya driving. Na Ubina ndaka nisukume ngoma ya driving mimi mwenyewe ndaka manda nijipeleke side. Na vile naogopa tayo, lakini utupe umbea tutakutetea mbele. Umbea lazima nawape. Umbea siku hizi naiundanga vizuri. I love Ubina. Yani niko Kisumu lakini kwa mkono yangu. Usimuona kwa mkono yangu ni nani muona? Niko Kisumu lakini ninalala na niko na baby. Ubina bwana. Ubina umenipatia gift imeshtua roho yangu. Umefanya sijakula bado nashtuka na smile tu jikoni kama cheese. Niko Kisumu na waza gari yangu. Ubina I love you. Wewe mwambieni Ubina sitaimwacha. Wewe sitaitoka kwa Ubina milele. Ubina I love you. May God protect you. Hii naishi. Nataka kwenda kumtatu hapa. Hapa ni mtatu baby. Niandike hapa baby. Uso yangu ni kubwa kama veranda ya mawazo. Niandike baby. Alafu niandike hapa Ubina. Alafu pia niteremshe hivi Ubina. Alafu pia nitatu Ubina. Unaona? Hii nalala naye. Alafu najua nalalia hivi. Nikilala naye hivi nalalia hivi Ubina. Unaona? Nalalia hivi Ubina. Ona Ubina baby. Ubina. Baby. Ndio hiyo. Na umeona hiyo mbea ile kutumia inbox ya Smart Girl. Sijaona sweetie Melvin. Nimekuwa busy. Hope I saved your number. Taka wale mko kwa nasikia niko na WhatsApp group ya demo ya team baby. Nawapenda sana. Melvin, I think hii ndio yako. I think this is yours. I'm really happy. Guys, now unajua mimi nikigiftiwanga lazima nifanye kitu. Nimepata gift ya gari. What can I do now to give back to the society? Fanya hivi. Nipeleke Santare wapi next time?
Ama naweza peleka sanitary around Nairobi. Nimepeleka sai sanitary Kibera na Dandora. Naweza amua kutembelea orphanage ya Western moja. How do you see? Western ni kama Bungoma ama Kakamega, sijarudi. Naweza peleka maybe kwa orphanage ya Bungoma. Yani ni celebrate my new car. Niende ni surprise wale watoto. Ama nipeleke. Alafu tena nimewin hiyo sijui inaitwa pulse ama nini. We enda kaunti nyingine. Sijapiga hizi, nimekuwa tu Nairobi na focus tu Nairobi. Kuja Bungoma please. Naweza kuja Bungoma, naweza peana Bungoma tena ndio niende kwingine. We dreadlocks hizo nilitoa niliacha Ratino. Mwenye atenda ambiana ukitaka kwenda Ratino, ukienda Ratino kuanzia kesho na hapo Platinum Plaza, unaambia bosi ile dreadlocks za demo Facebook akupatie. Wewe unalipia tu ya retouch. Niliwacha Ratino. Na nikasema fan wangu mwenye atenda hapo atapewa wewe dreadlock. Yeye aritachiwe. Mimi hata nilikuwa naenda kuretouch lakini bosi akaniambia, "Demo FB umepata gari mpya, weka pia hii mpya." Bosi wangu alinilipia jana nikaweka hii mpya. Haki leo nimekaa vizuri. And orphanage Jackdot's kid needs some love. Si unaona vile shemeji anakupenda baby. Juu niko Kisumu na naenda before nirudi Nairobi. Guy, what? Niko na votes over 5,000. You people, mimi nani anani surprise hivyo? Moesha ni nani? Surprise Moesha yake. Can't anybody to tell me Moesha ni nani? Sijakuanga, nimekuwa busy, maybe simjui. Moesha, huyu si Moesha. Ulienda Kisumu kufanya ni usijali. Mambo ya watu wawili hapana ingilia. Visit prison na sao can we vote? My God bless Obina sana. Wewe nataka mwenye unaunda portrait, nataka kuondua portrait ya Obina niweke hapa. Nikienda Nairobi na iweka hapo. Before nilale nionenge tu gari yangu. Nikiona gari yangu kwa parking naangalia Obina. Nikiona gari yangu kwa parking naangalia Obina. Mtu wa kuunda portrait cheza kiwewe. Yule ameenda ngoja. Mother of many kids in Nairobi. Yule ameenda watoto. She lives in Nairobi West. Si nikirudi Nairobi mtani guide niende huko. We Papecho aliende ndaenda. Mshaniambia place ya kuenda nikifika Nairobi naenda kupeana huko Thanksgiving. Yaani small yenye nakuanga nayo. Ndaenda narudisha huko. Nipeane huko. We. Kesho niko naingia Kakamega saa 5. Yo hetia yenye kwa Mnyasi Road. Naenda kubaia watu ngapi? Watu 20. Unga ya Raha Premier. Wenye mko Kakamega kesho nataka watu 20 wenye watakuwa kwa Hetias ya Mnyasi Road. Naenda kubaia watu 20 unga ya Raha Premier. Naenda kubaia watu 20 unga ya Raha Premier wenye watakuwa kesho Hetias ya Bungo ya Mnyasi Road hapa Kakamega. Naenda kubaia watu 20 kesho unga ya ugali. Walia wawese wa Kakamega na wabaia Kavagara. Halafu watu wa Dubai nyinyi unga ilishaingia huko. Wewe wacha niulizeko sister yangu kama gari ilitolewa garage ama kama gari yangu imepiko smart. Nalala sina amani. Acha niulize leo umepita hapo. Gari iko smart. Acha niulize sister yangu gari iko aje. I miss my car. Vikia milala na gari yangu hata janiambia leo inakaa aje. Sasa mbona Vikia milala? Bas. Sister. Yeah. Umekula nini darling? Yes? Umekula nini sapa? Sapa nimekula sukuma. Unakula aje sukuma na tuko na gari mpya? Si nikwambia ubaye nyama, kitu yote unataka. Nimepika sukuma nyama. Niulize gari yangu inaendelea aje? Iko poa.
Hakuna mtu ameguza? Oh, wow, nimeimiss. Yote nifike. Oh, jamani, raha ya kuwa nayo mpya. Ni mpya, nataka nibaie carpet. Nataka nibaie gari yangu carpet nikuwe na park juu ya carpet. Oh. Nataka kuibaia carpet ya black. Ile brand new. Nikikuja hivi nataka kupark nalala kwa carpet. Alafu naweza inunulia hata duvet, naweza kuwa nasikia baridi hapo kwa parking. Ninunulie duvet. Ninunulie perfume. Ninunulie doli ya gari. Ninunulie nini ingine? Ndakani nikuwa natembea na kitambaa, nikipita kwa matope na ipaka kando na panguza niendelee na safari. Niliongea na boy ule wakaoosha hapo juu. Nikamwambia gari yangu sitaki aoshe na ile maji mengi inaweza toboa gari. Ili wanafurushanga. Nikamwambia gari yangu anaosha kama mtoto, anachukua maji kwa basin na kitambaa soft, anaiosha polepole, alafu tunaispray na perfume nje. Jamani. Yes. Wewe ndakuja, hata mimi sina uzingizi, unichongie gari yangu. Si unajua ndio mpya kwa hiyo plot mzima. Achi. Sasa watu wanadimai, acha nipigie kiateka nimwambie mtu apaki mbali na gari yangu inaweza teleza igonge. Sawa. Haya. Acha niulize kiateka. Kiateka utapata hata ajui kama niko na gari mpya. Najua kuna bibi sahi na watoto, lakini wacha nimuulize. Kiateka unajua niko na gari mpya? Acha nijitangaze kidogo bana. Hii mafanikio bana. Sikia, kiateka, umeona gari yangu mpya? Hai. For 1 shilling and 50 cents daily. Vini. Wezi niambia kwa congratulations na nimenunua gari mpya kwa ploti. Hujajua? Yaani CCTV hizi kuonesha niko na gari mpya. Nani ya ajani Usiseme number plate, gari mpya tu kwa plot hiyo ni yangu. Wacha. Wallahi sijakwambia umbea, hiyo ni gari yangu. Congratulations. Thank you so much. Na mbona hujasongesha mbele? Hapana, sikuisongesha mbele, niliweka katikati ndio kila mtu akikuja kupaka kwa ploti aone gari mpya. Ndio. Ningeiweka huko mbele wangeona. So unajua naiweka katikati ndio akikuja kupark waone my new car, my new machine. Ilikuwa ya ukweli. Hoi my husband alinibaia. Nilipewa mpaka ile kitabu na akaniambia si ya kuandika umbea, sijui ni logbook ama ni nini. Ndio logbook hiyo. Yes. Na upepo ya pikipiki sasa umebaki. Nimepiga upepo ya pikipiki hata na ndio anaanza kunona. Nimeglow siku hizo ukiniangalia. Alafu akanilipia ndege nikuje Kisumu. Lakini sitaki watu wajue ni Kisumu wapi. Sasa hiyo uko wapi? Niko Kisumu. Wacha. Wallahi. Rudi Nairobi. Narudi Sunday na niwape lift, alafu mimi nitakuwa naingia masaa 8 ya mchana hivi ndio watu waone gari. Wiki ya kwanza hivi. Na uko na license? Na niko na license. Hiyo sasa umebarikiwa zaidi. Lakini in case ni move, I'll give you gift. You are the best caretaker sijawahi kuwa naye. Thank you very much. Ujai
Thank you guys for watching that video. I know you have been entertained. I know. Hey, kama kawaida, kama uja subscribe up to that point, make sure you hit that subscribe button, hit that notification bell, so that anytime I do upload, you'll be among my first notification. And kindly, give a like to this video. Sawa? Nipeeni likes jamani, nipeeni likes, sawa? Nilikuwa nataka kusemaje? See you on my next video. I have nothing much to add, and see you on my next video.